Assalamualaikum grade 8. Okay, we meet again and today we will learn about module 2. And before we start the lesson, let's pray first. Pray start now. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, today we will learn about this module ya, talent. Here we will learn about giving opinion or express the opinion, and also learn about the past tense. There are two past tense that we will learn: past tense and past continuous. Okay, next. In this module, you will learn express opinion, adjective, and get the objective of a paragraph, and also past simple and question tag. Okay, so this one is about past simple and past continuous. Past simple, the formula of past simple is subject plus verb to plus object. You need to memorize the verb to. Okay, because this one is a little bit difficult and you cannot build it, make it, but you need to remember, you need to memorize, because some of that is easy. You just put d or ed at the end of the verb, but some of the verb you need to change the form ya. Ada yang gampang banget, verbnya tinggal ditambahin d atau ed, tapi ada juga yang berubah bentuknya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kalau stay jadinya stayed, tinggal ditambahin ed. Kalau punch jadinya punched, tinggal ditambahin ed. Play, played. Touch, touched. Ini quiet, easy ya, gampang, tinggal ditambahin ed atau ed. Tapi ada juga yang irregular verb. Nah, ini namanya irregular verb. Oke, karena bentuknya beda. Untuk irregular verb ada to be-nya, itu bentuknya berubah. Awake jadinya awoke, bukannya awaket, bukan tambahin d, tapi berubah bentuknya. Begin jadi began, drink, drank, eat, ate, run, ran. Beda ya. Yang namanya past tense, present, past continuous, itu yang berubah adalah verbnya, kata kerjanya. Oke, jadi teman-teman harus mulai belajar bahwa semua tenses yang berubah adalah kata kerjanya, verbnya. Ada juga irregular verb yang bentuknya sama antara past tense dan present. Put tetap put, split tetap split, spread tetap spread, set and set, cut and cut. Jadi nggak ada kalau cut bentuk pasannya jadi cutted, nggak ada ya. Nah, ini semua tidak bisa dibentuk, tapi harus dihafalkan. Tidak ada rumusnya, tapi memang harus dihafalkan. Oke. Nah, ini contohnya. If we use the simple past atau past simple in positive. Ya. Tadi kan rumusnya subjek ditambah verb 2 tambahin objek. Abdul went to Bali. Went-nya ini yang tadinya dari go change into went. Go itu bentuk pertama, verb pertama. Went bentuk past tense-nya. She joined. Join-nya yang tadi join aja tanpa ed, itu bentuk pertama. And if we put ed at the end, so it becomes past tense. Oke. Johnny got. Got juga. Tadinya get, bentuk pertamanya, bentuk keduanya jadinya got. Boat, Danny bought. Bentuk pertamanya buy berubah jadinya bought. They watch. Bentuk pertamanya watch, bentuk keduanya jadinya watch. Oke. Ini a little bit difficult for you if you don't get used to, kalau belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, teman-teman akan gampang, akan mudah untuk menghafalkannya.
ya. Nah, bentuk yang when, join, got, bought, watch, ini ada when lagi, itu yang namanya past simple. Verbnya yang berubah, bukan yang lainnya. Oke. Kalau negatif gimana? Ini rumusnya. She did, tambahin not, tambahin verb 1. Verbnya balik ke verb 1. For positive, we use verb 2, but for negative and interrogative, we use verb 1 plus did. Oke. Hati-hati ya. Nah, kalau di present tense, pakainya do sama does. Oke, setelah pakai do sama does, kita tetap balik ke verb 1 verbnya. Nah, kalau di di past simple, we use did. Oke. Contohnya, I did not sleep. Did not kalau disingkat bisa jadi didn't. Rani did not come. Rani didn't come. Come-nya berubah jadi bentuk verb pertama. Oke. Jadi kalau positifnya Rani came to the office yesterday. Bentuk negatifnya Rani didn't come to the office yesterday. Bentuk interrogatifnya did Rani come, ya. Oke. Adi did not win, Arif was not. Kenapa pakainya was? Di sini ada yang kedua bentuknya ya. Kenapa pakainya was atau were? Itu kalau kita ngomongin adjektif atau kata sifat. Contoh, smart itu kata sifat, bukan verb, bukan kata kerja. In English, you need to study about first is the verb, kata kerja. Second is the adjective, kata sifat. Oke. Kalau verb nanti hubungannya sama tenses, sama grammar. Past tense, present tense, future tense, present continuous, future continuous, past perfect, present perfect, itu hubungannya sama verb. But for adjective, every tenses will have that one. It's connected with to be. Hubungannya sama to be. To be di bahasa Inggris cuma ada 5. Is, am, are, was sama were. Was sama were dipakai untuk yang past tense. Was sama were dipakai kalau kita ngomongin sifat. Arif was not the smartest. Smart itu kan kata sifat ya, bukan kata kerja. Jadi kita pakainya was, to be. Oke. Apa ya to be? Oh, beautiful. She was not the most beautiful girl. Oke. Jadi itu pakainya to be, pakainya was. She was not the most beautiful girl last year in her village. Tahun lalu dia bukan orang yang paling cantik di desanya. But now she is the most beautiful girl. Tapi sekarang dia yang paling cantik. Oke? Karena kita ngomongin adjective, because we talk about the adjective beautiful, so we use to be. Hati-hati jangan ketuker ya. When we need to use did or when we need to use was and were. Oke? Beda ya. Did itu dipakai kalau kita ngomongin verb. Was sama were dipakai kalau kita ngomongin adjective. Oke? Nah, ini kalau interrogative, kalau pertanyaan. Did-nya di depan atau was sama were-nya yang di depan. Did you see my bag? Did the student come? Did you sleep enough? Did she deliver the pizza on time? Did they allow you to join? Did-nya yang di depan. Was she the beautiful girl in the world? Were they the rich family in the village? Okay? Was sama were-nya di depan, did-nya juga di depan kalau interrogative. Okay, let's practice this one.
I need to make it bigger first. Yeah. Wait. Okay, hopefully you can see it. You can open your book at page berapa ini? Page 16. Ya. Oke. Yang pertama itu join. Kenapa join? Sami Al-Jaber titik-titik join Al-Hilal in. Joinnya udah lama. Dia bergabung dengan Al-Hilal di tahun 1988. Makanya pakainya past tense. Oke. Past tense adalah sesuatu kejadian yang sudah terjadi, yang sudah lewat. Tapi kalau past continuous masih berlanjut. Terjadinya sudah lewat tapi masih berlanjut. Ya, namanya past continuous. Yang kedua, by 1990 he titik-titik play every match for the Saudi Arabian national side and led them to form consecutive World Cups. Oke. Kita ulangin. Pada tahun 90, dia titik-titik bermain semua pertandingan untuk Saudi Arabia. Oke. Dan memimpin atau membawa Saudi Arabia ke 4 peringkat di nasional di consecutive World Cups. Jadi di tahun 90 itu Sami Al-Jaber main terus. Jadi artinya dia pakai past tense atau past continuous. Betul, pakai past continuous. Berarti dia pakainya ing ya. Kita tulis dulu ingnya. Playing. Nah, karena past continuous jadi dia harus pakai to be. Was atau were. Kalau untuk nentuin to be, was atau were, kita lihat subjeknya. We need to check the subject. Subjeknya siapa? Sami Al-Jaber, right? He, she, it, we use was. They, we, you, we use were. He, she, it, and I. He, she, it, and I, we use was. They, we, you, we use were. Karena di sini subjeknya Sami Al-Jaber, he, jadi pakainya was. Okay. By 1990, he was playing every match for the Saudi Arabian. Okay. Number 3. Lots of clubs in Europe titik-titik watch his excellent performances, and when he joined the Wolverhampton Wanderers in 2000. Nah, kalau itu jadi apa jawabannya? Banyak klub di Eropa menonton performanya dia yang baik. Jadi udah lewat atau selama itu berlangsung. Selama tahun 1990 itu dia berlangsung, banyak yang nonton. Betul, masih berlangsung ya. Maksudnya continue, berkesinambungan. Di tahun 90 jadi banyak yang nonton, ya kan? Nah, karena banyak yang nonton jadi kita pakai past continuous. Karena pakai past continuous kita pakainya ing. Tulis dulu ingnya. Sudah? Sekarang kita tinggal cari nih was atau were-nya. Di sini bacaannya lots of clubs in Europe. Banyak klub-klub di Europe. Banyak. Kalau banyak ingat they, we, you pakainya were. I, he, she, it pakainya was. Kalau banyak pakainya jadi yang mana? Yang were atau was? Anggap aja mereka banyak yang nonton gitu ya. Jadi pakainya apa? Good. Were. Jadinya lots of clubs in Europe were watching. Oke. Good. Next ya. Number 4. And when he joined the Wolverhampton Wanderers in 2000, he titik-titik become
Okay, so we continue, right? Number 4. He joined the Wolverhampton Wanderers in 2000. He become. Nah, joinnya itu kan tahun 2000. So it means it's already past. So become we need to change whether in past simple or in the past continuous. Kita harus ganti become-nya baik dengan menggunakan past simple atau menggunakan past continuous yang pakai ing. Jadi kalau kira-kira sudah lewat kita pakainya apa? Sudah lewat dan tidak berlangsung ya. Dia kan joinnya tidak join lagi, bukan ya. Jadi only one time. So we use past tense. Nah, become-nya berubah. Became. Okay. Number 5. He score in 3 different World Cups, the first Asian player to do that. Oke, jadi dia orang Asia pertama yang melakukan itu, bikin 3 skor sekaligus ya. Nah, itu terjadi di tahun 2000. So it doesn't mean that he do it again and again and again for 2001, 2002, 2003, no ya. So just one time in the 2000. Jadi kita pakainya present simple, past simple atau past continuous. Good, kita pakainya past simple because it's only one time. Jadi score-nya jadi score. Okay? For number 6 and so on, you can do it by yourself. Ya. Okay. Next, we move to another exercise. Where is it? Okay. Here, you just how do you call it? You need to fill up the blank with could, couldn't, didn't have to atau had to. So actually couldn't, that one is the past form, bentuk pastnya dari can. Ya. Artinya yaitu bisa atau dapat. How is it? Ini dia. Kalau presentnya itu pakainya can, tapi karena ini past tense jadi pakainya could. Artinya sama, bisa. Kalau presentnya cannot. Okay. Didn't have to itu tidak seharusnya atau tidak harus gitu ya. Kalau had to ini harus, sama kayak must. Nah, bentuk presentnya jadinya have to. Kok it is disappear, menghilang. Nah, had to ini bentuk presentnya adalah have to. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di cerita Pele ini ada had to, ada lagi could gitu ya. Nah, isinya ini oke. Nanti teman-teman bisa belajar lagi. Nah, is it preposition already? Wait. Oh ya, ini ya. Okay, so this one we learn about preposition. Preposition teman-teman sebelumnya cuma kenal in, on, at, up, above, under gitu ya. Itu namanya untuk lokasi. Oke. Nah, di sini prepositionnya bisa digabungin sebagai kalimat. It means collocation, namanya collocation. Oke. Talk harus punya temen nih. It must be talked to. Ya.
Jadi nggak bisa I talk with. Biasanya dipakainya I talk to Fauzan, I talk to Abdullah, I talk to Selo. Miss Sulis kemana aja? Kemarin kok nggak kelihatan? Oh ya, sorry, yesterday I was busy. I talked to Fauzan about the lesson. Jadi nggak bisa yang namanya I talk with Fauzan. Oke, jadi bilangnya I talk to. Work itu pakainya work with. Oke, for the English lesson you need to work with. Ya, jadi pakainya bukannya work to tapi work with. Kalau think kita pakainya think of. Maybe I think of it. Oke, think of. Come itu pakainya come from. Oh ya, I know. She comes from. She came from. She's coming from. Oke. Nah, jadi yang berubah memang verbnya ya. Kalau dalam semua kalimat itu sebenarnya yang ganti-ganti itu verbnya. Nah, itu yang bikin agak pusing karena satu verb berubah, satu tenses juga berubah, mempengaruhi. Oke, next. Nah, here preposition, we can combine verb with the preposition to have a new word. This kind of word is called collocation, yang tadi Miss Sulis bilang ya. Jadi kalau talk aja itu verb, to itu preposition, but verb and preposition if we combine that one, so it become collocation namanya ya. Nah, di teks ini juga ada collocationnya. Okay, so you can check it. Next, you can open your book at page 18. Okay, let's practice this one ya. Frida Kahlo titik-titik Mexico City. Kira-kira kayaknya dia datang dari Mexico City gitu kan? Ya. She first. Oke. Di sini kita pakainya bentuknya past tense because we talk about past tense. Ya, jadi di sini Frida Kahlo titik-titik came from Mexico City. She first titik-titik painting professionally when she was in hospital. Dia pertama kali mengambil gitu atau apa? Mendaftar atau kayak ambil keterampilan gitu ya. Jadi kita bilangnya she took up painting professionally when she was in hospital. 2 years later she went to 2 tahun kemudian dia pergi she went to titik-titik Diego. She went to ke Diego River about painting. Kalau kita kan berpikirnya dia pergi gitu ya, went to kan pergi gitu ya. Ternyata di sini she went to talk to Diego Rivera about painting. Okay. She was 21 and he was 42, but they fell in love. They both titik-titik marriage and so they got married. They both, mereka berdua itu percaya ya tentang pernikahan. Jadi believe. Ingat kita lagi belajar past tense, jadi believe-nya juga dalam bentuk past tense. Okay. Number 5 until 6 you can do it.
Ya, next. Kalau teman-teman perhatikan video ini, insya Allah teman-teman bisa. Jadi nggak ada lagi yang nilainya di bawah KKM ya. Ayo, semangat, semangat. Oke, ini tentang expression. Agreeing atau disagreeing. Agreeing is agree, setuju. Kita oke, kita menyetujui. Disagree is tidak setuju. Oke. We can use these words to express our thought or reaction of something. Okay, there are two kind of expressing thought, whether we are agree or of something or we don't agree. Jadi ada dua nih ekspresinya kita setuju atau tidak setuju. In your book you can see this one, ya, agreeing and disagreeing. Kalau agreeing, that's true, neither did I. Neither did I itu artinya saya juga. Neither do I artinya saya juga. Oke. Tapi kalau neither biasanya dipakai untuk negatif. Lihat di sini. I didn't think it was very easy. Kalau menurut saya sih itu nggak gampang ya. Gitu. I don't like doing a lot of homework. Saya nggak suka ngerjain banyak PR. Negatif ya. Saya nggak suka. Nah, kalau setuju bukannya bilang so do I, tapi bilangnya neither do I. Oke. I didn't think it was very easy. Saya bilang sih itu nggak gampang gitu ya. Iya nih, kata aku juga neither did I. Oke. Tapi kalau tidak setuju bilangnya malah I did. Artinya dia nggak setuju kalau itu nggak gampang. Menurut dia itu gampang. Oke, terbalik ya. Jadi hati-hati nih antara did-nya. Kalau kita kan berpikir did itu positif ya. Kalau didn't baru negatif. Tapi ternyata di sini did untuk menyatakan tidak setuju. I didn't think it was very easy. I did. Kalau menurut aku sih kayaknya itu nggak gampang deh. Terus Aisyah jawab, I did. Berarti menurut Aisyah itu gampang. Artinya Aisyah nggak setuju sama pendapatnya Miss Sulis. Makanya Aisyah jawabnya I did. Oke. I don't like doing a lot homework. Aku sih nggak suka deh ngerjain banyak PR. Alifa bilang I do. Oh, ternyata Alifa suka punya banyak PR. Gitu ya. Hati-hati sama disagreeing-nya karena ini beroposit, bertolak belakang. Oke, next. This one is question tag. Hey, where's the question tag? It's gone. Oh, it's gone again. Okay, so this one is question tag. Okay, question text is merupakan sebuah pertanyaan pendek yang ditambahkan akhir pernyataan untuk menanyakan informasi atau jadi question tag itu untuk menguatkan atau untuk menanyakan. Contoh, Etoo is younger. Question tag ini tinggal diganti aja, ya. Jadi kalau itunya is tinggal ditambahin not. Is not he. Kenapa he? Karena Eto kan laki-laki ya. Yang kedua, all the newspaper say. All the newspaper say. Berarti newspapernya banyak. Terus ada kata-kata say. Jadi bikin question tag-nya pakai negatif. Don't don't they atau don't they. Kenapa they? Karena newspapernya banyak ya. Nomor 3, they are practicing before the next match. Aren't they? Kenapa aren't they?
Karena ada are-nya di sini, they are. Okay, so we continue this one ya. We will fill up this one. So number 1, because eto is, and then we want to make the question tag, so is plus not. Lihat conjunctionnya dulu ya, atau bentuk tensesnya, itukah present, past tense, atau pakai to be atau apa gitu ya. Oke. Karena di sini cuma eto is, ada isnya, tulis dulu isnya. Is not. Eto itu kan laki-laki ya, jadi isn't he. Nah, ini question tag-nya. Oke. Number 2. All the newspapers say. All the newspapers berarti banyak nih. Terus kita lihat lagi say-nya. Oh, say-nya berarti bentuknya present karena tidak berubah say-nya. Ya. Jadi karena ini present dan banyak, kita pakainya do atau does. Good, kita pakainya do. Do tambah negatif, jadinya don't, they. Oke. Nomor 3-nya aren't they. Kenapa aren't they? Karena they are. Are dikasih negatif, baru they-nya subjeknya dimasukin. Oke. Yang agak susah adalah to identify, is it do, does, are, is, was, were. Itu yang lebih susah, itu agak susah. Setelah kita tahu itu, baru kita masukin subjeknya. Number 4. He was scored more goals this season. He was scored. Kok tahu sih itu was gitu ya? Karena bentuknya score-nya past tense. Nah, karena di sini udah tahu past tense, berarti kita pakainya he has scored. Dia udah, ini namanya pakai past perfect. He has scored more goals this season. Karena bentuknya past perfect, jadi has-nya ditambahin not. Hasn't he? Gitu ya. Oke. Number 5. Oke, number 5. It was fantastic. Karena ada was-nya, was tambah not, subjeknya apa? It kan, jadi was it. Oke. One more. Oke, nomor 6-nya udah ya. The goalkeeper played very well. Kenapa didn't? Karena udah tahu itu past tense, played. Jadinya didn't he. Kenapa he? Karena goalkeeper, penjaga gawang biasanya laki-laki kan, jadi didn't he. Oke. Nomor 7 udah, nomor 8. Nah. Oke, Miss tulis nomor 7 ya. Kenapa can he? Kenapa di situ ada eto can run really fast? Can-nya aja tinggal tambah negatif. Jadi can he? Nomor 8. Kenapa Barcelona will win the Champions League? Kenapa jadi won't they? Karena bentuk bentuk negatifnya will, not, ini berubah jadinya won't. Jadi won't itu dari will not. Oke, one day. Jelas ya? Nomor 9 and number 10 you can do it by yourself. Oke? Oke, next we continue.
Here you need to check the adjective. The keywords is most about adjective. Ya, nomor 1. She is very titik-titik and can play the flute beautifully. Ada music, digantinya musical. Nah, sekarang gimana kalau nomor 2? I'm not a very titik-titik student. Talent diganti nih. Jadi apa? Nah, teman-teman bisa lihat nih di keywordsnya ya. Jadi talent jadi talented. Gampang ya? Oke, next. You can do it. Oke? Cayo. Ini yang namanya question tag yang tadi. Oke, that we already discussed. Number 2. They are good at tennis. Aren't they? Kenapa aren't? Karena ada they are. Sekarang nomor 2. He can't play tennis. Sebelumnya kita ngomonginnya pakai not. Ya, aren't they, don't they, hasn't he, won't he, kayak gitu ya. Nah, sekarang di kalimatnya udah he can, udah bentuknya negatif. Kalau question tag-nya kayak gimana? Jadi positif. Oke. Can he? He can't play tennis. Can he? Kalau bentuknya positif jadi question tag-nya negatif. Number 3. We didn't do very well in exam. Did we? Karena di situ udah didn't. We didn't do. Diganti aja jadi positif semua. Oke? Good. Are we good until now? Good ya. You can follow this one ya. Okay, this one is the last one. Oh, belum last one. Oops, sorry. Nah, ini pakainya past tense atau past continuous. Number 1, sudah ada have. Kenapa have? Karena have berubah jadi had past tense-nya. Kok kita bisa tahu itu pakai had, itu pakai past tense? William Shakespeare was born in 1564. Udah lama, udah terjadi lama. Berarti sudah pasti pakai past tense dan terjadinya tidak berulang. Masa mau lahir lagi? Enggak kan? Cuma lahirnya cuma sekali aja in 1561. Jadi makanya had. Oke. William Shakespeare was born in 1561 in Stratford-upon-Avon. Shakespeare's father, John, was a glove maker and his mother have quite a lot of land. Jadinya had karena sudah lampau. Okay. When William was born, his father do very well in business. Pada saat William lahir, papanya itu punya bisnis yang bagus gitu. Kira-kira pakai past tense atau past continuous? Kira-kira bisnisnya itu cuman sekali aja pada saat dia lahir atau sampai beberapa tahun setelah dia lahir? Good, sampai beberapa tahun ya. Jadi dia pakainya past continuous. Was doing. Okay. Was doing very well in business but a few years later. Jadi ada beberapa tahun bisnisnya bagus, ya kan, berjalan terus. Makanya pakainya was doing, past continuous. Oke. Titik-titik go wrong. Tapi setelah beberapa tahun kemudian sesuatu itu salah gitu ya, nggak bagus gitu. Go-nya berubah jadi past tense atau past continuous. Pakainya past continuous. Kenapa? Karena dia tidak berkelanjutan, hanya sekali aja pada saat itu
bisnisnya ambruk gitu ya, bankrupt. Makanya pakainya went wrong. Oke. Few years later, things went wrong. William probably went to Stratford Grammar School and he can read and write Latin. William mungkin pergi ke Stratford Grammar School, pergi ke sekolah, dan dia titik-titik dapat membaca dan menulis. Karena ini udah lampau, dia bisa baca dan menulis, so we can use past tense or past continuous. Ke sekolahnya itu dia daftar lagi atau cuma sekali daftar? Good, cuma sekali daftar ya, makanya tidak ada berkelanjutan, tidak ada pengulangan. Makanya di sini isinya could. Oke. Number 5. When he was 18, he marry Anna Hathaway. Pada saat dia umur 18 tahun, dia menikah dengan Anna Hathaway. Menikahnya berkali-kali atau cukup sekali? Cukup sekali. Jadi kita pakainya past atau past continuous? Good. We use past tense. Married. Okay. Number 6. William probably leave Stratford to go to London in 1588, in 1588. Dia mungkin akan meninggalkan Stratford untuk ke London katanya di tahun itu. Pergi ke Londonnya berulang-ulang atau sekali aja? Good, only one time. Jadi kira-kira pakai past tense atau past continuous? Good, past tense. Jadinya left. Oke? Nah, kalau teman-teman sudah bisa membedakan dia terjadi sekali aja atau berulang-ulang, teman-teman bisa bisa menggunakan past tense atau past continuous easy, ya. Easily you can do it. Oke, next. Nomor 7 dan selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan sendiri ya. Oke. Ini selanjutnya adalah ini pakai thought, agree atau disagree. Ya. Jadi kata A-nya kita coba dulu ya. What did you think about the game? I thought it was great. So I. Kenapa pakainya did? Karena nanyanya udah pakai did. What did you think? Jadi so did I. Okay. 4-3 with the final goal in the last minute. Games like that are brilliant. Terus kata A-nya lagi, that is I thought Gerrard was the best player. That is, kata temennya gini, iyalah orang golnya 4-3 itu brilliant. Bener tuh, gitu kan? Kalau kita nyautin pasti bener tuh. Jadi that's true. Okay. Number 3. I thought Gerrard was the best player. Oh, I thought Morientes was better. Dia nggak setuju nih. Jadi I didn't. Oke. Oh, kalau saya sih enggak deh. Menurut saya Morientes itu lebih baik, lebih bagus. Oke. Terus kata A-nya lagi, I think so. Enggak gitu deh kalau menurut saya. I don't. Kenapa yang satu did, kenapa yang satu don't?
Ayo, kenapa yang satu bilangnya? Oke, so we continue again ya. Jadi Miss Luz tanya, kenapa itu ada didn't, ada satu lagi ada don't. Oke. Kita lihat di sini bedanya. Yang B ini, oh, I didn't. I thought Maureen test was better. And he scored 2 goals. Gerard was lucky with his goal, gitu ya. Nah, di sini karena dia bilang awalnya Gerard was the best player. Jadi kan sudah pasti past tense. Nah, yang nomor 4 kenapa jawabannya don't? Oke. Kenapa dia bilang I don't think so? Karena dia merupakan ekspresi opininya dia gitu. Kalau menurut aku sih enggak. Kalau yang tadi yang nomor 3 itu merupakan disagreeing, nggak setuju. Oke. Nah, jadi bedanya di situ ya. Jadi ada perbedaan antara din sama don penggunaannya. Nomor berapa? 5. Neither I he made some terrible decisions. Oke. Neither, karena di sini ada made past tense, jadi di sini neither did I. Okay? Okay. I think that's one for today. This one is already done. This one is already done. Wait. So next week we will continue with the new lesson, module 3. So hopefully with this video you can understand and you can study for the module 2. Yeah, this one is already done, right? Next. Why this one is back to the okay. Thank you, grade 8. Stay healthy, stay fit, and stay happy. Always be grateful. See you next week. Bye bye. Wassalamualaikum.